biada wonso wonya bi etie kwadwo reko Royal Enterprise na dama na ne wode okrasini eduro no aba eduro we de usisi na ye bekọ menses ne mebeba kwokwo na fifiri wa ebekọ pressure infections ahodo sciatica be ma wonya de wo mpamu ni nyina da wonya okrasini neduro ebebo ama wenu nyina da kwa ma anwato eduro ne ye ntie ba ye Ghana ha ba bia tonto eduro bia da ya to apete bowura ba bia mba babu na kokwaje de promise boy the premises wanye na posak wo mrom apidango mrom misti wo mrom sak pharmacy e wo patanse blockhouse wa Otec FM wo ba ha bisa councilor jakona do de time FM oboase kokwaje bi Otec man free FM udu Joshua ya kwa government hospital nanim wa Ferdinand tonton binani na fe top amazing heba e wo tafo metro de fabro san e wo kwa ne ho na kokwaje wo de ba bia tonton totwa bibiduro ya bowura ho na ka so pe okurasini Nedro no na homa ni ye 02444 70067 02444 70067. The Church of Pentecost one property wa Asqua Makion Worship Center and Efre was a bray na yenhwemu wa yin fo makomako enum adiese ho Wasebra ni mpaya no mpaye yenye adasanfiri obonsan mpunchire mutitu mebru no yenkyerkyere mu nyamesum no na montiase wate na mfa mo ho emedom Kristo na dwumade wosase nyame yadom a eneya ana wosase mekasei manugusuei empanifo asase a wokeka wo ho on the 18th kosi 23rd ana dwumade empanifo ede asesaso de biara de bekoso a Makion Temple awo Asqua Kumase na kana senso se de bia anwumre no numpamu kan kosi anwumre no wotwe empamu na nyame adoma kwasiada 23rd November no ya de dwumade ne nyina abawie ye besase anopa no wotwe kosi anopa duba ko ne de bibia aba na empanifo kukudama nyame nwosa won so wo mo ba bebo anya asem kweto ye fense pani na befa de Apostle Peter Kofi Jameki ebabi on na ye Asqua area head Anna Faye Ashanti RCC coordinator at Church of Pentecost Pastor John Nyakon Achim resident minister Asqua Makion Worship Center Elder Isaac Adeboaten presiding elder at Makion Temple Asqua Anna Faye wa penipa yasada to sufferance wano and ebekasa ewase Apostle Yaw Ejen Kwatin Kwada so area head the Church of Pentecost kwada so Kumase ana owo etieto nsafo biara se sadmade de enkwati bomaden ne nyinada yenkamom enyuma na ebo so sene na enwumre nsama hodro nyina de kenkan de amamsamfo ofa John entwi bosiako labo papilo na timfije na cha wo chinchim ni mfuruma ede amayen asomfunum ne yem medin mami ajuwa nyanta tando menin enoba afia abuajo afika sia no nsam eni Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. A Christopher and Kabomuko Kasepa ewo omayimu the Christian Council of Ghana and ya wokwa dia asofo ahodo bebre wo omayimu wamo ena wamo edon koi enti asofo mpanyimfo ahodo bebre no a ena enedai wamo ekwa mampanyini ena so ewo Jubilee House na wamo de mampanyini ekodi enkomo wabra wamo kwasra mampanyini wo Jubilee House abankese mu asamo baako a omakoya asofufu idie na ehia womom de to mampanyini animu no eye anti LGBTQ+I ne womom keka ka ho womom se yenya womo woba ne oba bema ne bema obi okra yenya no na abo okra wonfa no na wonwa no sansam na kwakwa bebre aban ye twamu no na emu ensam no edamrashim jafia na womo bobo mu na parliament no ekọ na wie ya 9 fi ba ye na no speaker of parliament adi truja omrashim jafia ho se ehu behia se won be ya reintroduction kire se won san be kwakwa fa ba biem na omrashim jafia no atena ho adoso no amato so aba no amagye atomu ansakura no be bo akire de akwakọ mampanyini ama mampanyina san
a wɔde ne nsa akɔ akɔhyɛ sankrata no ase ɛno mu na ɛnɛ wabra Christian Council of Ghana emu mpanyimfoɔ ɛkɔ amampanyini na so wɔ Jubilee House no wɔde to wɔn manim sɛ ɛyɛ no kora pa wɔn ne sɛ nkurɔfoɔ bebree na titiriw ne Kristofoɔ agyidifoɔ wɔn mani wɔ mu pa sɛ LGBT yɛyɛ ne dan ɛmra no ɛba na sɛ ato nsuom deɛ wɔbɛka nyinaa ne sɛ ɛmrahyɛmgyafoɔ no sɛdeɛ yɛwura ba bea ka sɛ wɔn nsa mfa mmerɛ biem no wɔn de ba wɔn yɛ nsiesie ahodoɔ no nyinaa da kɔto so aba na wɔpaase wie a ɛbɛduru ne hɔ sɛ wɔn nsan deɛ na deɛ ɔbɛtwentwɛn ne nanse koraa wɔbɛsan ama Ghanafoɔ ɛbo ato wɔn yam. No questions or equivocations about what we believe. I believe that we are completely aligned with the Christian Council in terms of your belief. And so we agree with the Speaker to relay the bill and let Parliament, debate it. And if there are any amendments or whatever that have to be done. If the Parliament of the people of Ghana endorse the bill and vote on it and pass it, and it comes to me as president, I will sign it. And I will sign it. Nessa Wabesign. I am Mampanyini John Dramani Mahama. Yada words namu our Christian Council of Ghana and the woman saw Mokwasa Mampani. And the abra wamudu no Mampani John Dramani Mahama bon common what this said bebena. And the two Mampani and him some Mampani shana want me and ye edema momum. Nabakupe boko to drum a Nasna Cathedral. Nano Anna Wapeni Pan as a president. Our dawa man right Reverend Dr. Hilliard. The ladogbe what Cassan what did to just Wabasa Mampani. Omunyina yoma nimsam so womano esika sem na ho ayede de so obesere pa sa ma dada no wanti mi anwie etu obesere mampani se we de wabade na daro ma wonhwe na nasra cathedral no ba biodu bia wonhwe se wo betimi atoa so ediama na bibia timi akonkan ogide so mampani toa so na se wo siwie pe ebeboa woman ne honhomfa ne honam fama boa twen adasa abenyame ama chese nyame sumo mai pan oman ni nyina epe no ye nyina me enya to obasra pa se omampani we de wo mu se oman ye sika sam nya de enso enmanimu ya won hwese nasa cathedral no obetimi atoa so na watimi awie atenesa ade afri ho ade ama Kristofo a ewo my Ghana. We are aware of the prevailing economic difficulties. We believe that the cathedral's completion under a transparent, accountable and inclusive framework would serve as a spiritual and cultural landmark for generations to come. We therefore humbly recommend Your Excellency the following three things: that government reaffirms its commitment to the project, to its continuation and completion, ensuring transparency in financial administration. 2, that a broad-based funding structure involving churches, the private sector, international partners be developed to reduce the fiscal pressure on the state. And 3, that the cathedral be positioned as a national interdenominational project that fosters unity among our people. Wapani power no ana da Christopher kabom kua wo my Ghana mu aha. Right Reverend Dr. Hilliard Dala Dogbe ana yateni kano nanu achi kra no mampani John Dramani Mahama wo yin panifo no se nyame anim nie sabre de nasa cathedral no ehun sam ne panifo hwe fasika sam ne ade ehun sam beti teja wo mem no nyina empanifo hwe na wo hu babi a ensusu ade bode ho bekwa kofa to obesre empanifo te wo munya botre se hwehwemu ne mapa betodwa wi a obehwe se nasna cathedral empanifo hwe se obewi a na so ode ne sabekwa ho no obeye ne sabepepe. The National Cathedral Board of Trustees ordered an audit into the accounts of the National Cathedral. The audit was published, and there were some issues that bubbled out of the audit. But there are two kinds of audit. There's a normal audit that you yourself choose your auditor and ask him to come and audit you. And then he audits and presents the report to you. There's that kind of auditor.
Then there's the auditor who is asked to come and do a forensic audit. And so we got a copy of the audit that had been commissioned by the Board of Trustees. And as president, I directed that a forensic audit be conducted. We want to know what happened. Before we go forward, we must know what happened. And so we're waiting for the report of the forensic audit. Once that forensic audit has been done, then we can decide what the way forward is. Amampani John Dramani Mahama. Efisam suafo wanukroya ena eyemra shevjani ya wajinamu ema adisha wawo aswase mantrepo honorable Mutaka Mubarak Mohammed wano ene kasai wodi atudwa echiremu ese wedie wamode na watwe bensia de esi hode ama wonmu a wamo ewotuo chihyehye wamo ho ya we wamo register ye ma wamo tumi biada so wonkura tuo nanso ebehyehye wamo ho a wamo mede license bia ya ehyehyehye wamo ho wo kire se fiti sabre ya akwade wonia wobetumi dia bra wamo wabra echire di yentwe waso yenya wo hwe wo ho empono wa wode ba wasaranda no we no yebebo ho ban kra dia ka ho na mom enkabo amodi abeya wo mutufu nyina da wo ya sobrache na wo mo behu setuo yo mo kan yese 6 weeks or tomatum wantumi amfetuo na ama a medical semi wo bio na me register ya na hya me ho no ma anya to ba bi yedi a ene na wonia emra betwe waso na wode nsem nyina atodwa wabra na wo pa gun amnesty initiative no ano entoma we eye hihye bia na so ye no edia ba fiti December ne da edikan kosi January ne da etoso edunum ewo afofoforo ne yebesim no wo mo kire se wo mo ba be operation bi operation no ba bi etuo hye wo Ghana ha wo abra wo nia no one license ye wo mekwa akwadua wo enti wo mpon ho asem de ne sabre ya wo ba yi homa wo mo nyohwe na wo twema December 1st ne hyase ye dia ene na wo mo kyewa aban ensa aka wo abra Mutaka wo kasa no ne nsem bia wo de atudwa eni. We cannot continue to bury our loved ones while the tool of violence remain unchecked. The statistics is not looking good at all. In 2024 alone, there were 1,219 reported robbery cases, and 552 murder cases. As of July this year, the statistics from the CID and the Ghana Police shows that half of the year alone, we've already had over 600, and the exact number is 628 cases of armed robbery and 340 cases of murder. All of it people use violent means to achieve this, and the use of illicit arms. That is why, after a broad consultation with the Ghana Police Service, the National Commission on Small Arms and Light Weapons, and our security agencies, traditional leaders, religious organizations, and civil society, the government of His Excellency John Dramani Mahama has resolved to declare a gun amnesty, a bold and compassionate initiative to reduce illicit firearms in our country. The gun amnesty program is a window of grace. It offers every law-abiding Ghanaian who holds an unregistered or illicit firearm the opportunity to surrender it without fear of interrogation or arrests or even prosecution. Na ora Mutaka wie ya pe wa mananso hwa no to aso be kire mu ese we ya wo mo ye nyina no wosan ka nkrofo se etu ankrofo de ko bedwase ene ye bodwa ba hunsa na nkrofo kwakuratuo ye totototo ni house de ye pe bia ni nyina wo mo de eso ato se ni amani nyina da eso. From the 1st of December 2025 to the 15th of January 2026, any person who voluntarily hands over such weapons at designated collection point will be commended, not condemned. You will be recognized as a patriot, contributing to the peace and safety of our nation. But let me be clear, when this amnesty period ends, the law will take its full course. The Ghana Police Service and all security agencies will intensify operations to recover illicit arms. Those who refuse this generous offer will be treated as criminals, and the consequences will be firm and uncompromising. Ania
yati ye eye efisem swafo man triple M Honorable Mutaka Mubarak Mohammed. Na mama Ghana yesika ye die eyesi di no mpanifo abamane kyese wanya mfie polypoly aduosia 60 years sidi no eba ye enu aka bi ama omai Ghana yesika krabia batan ene enede ya wonkra pompuni mantem wasa ho fa wode kaka kwampa obefa so sidi no ene obetimi anya nantuo papa bi agina so bra no na timi aboa ama omai no yesika sam ne yankankro atumi agina yie na enu opanipa wode sika krabia batan ya no Dr. Johnson Esiama enka se emu wadwumade na se no wode tu dwa se ebrazo so wo mai Ghana yekeka ye ho pa ne de sese mapagu akwan mu a sidi no ebetimanya nyimonyam titiri ekwa amafofo so a ebio wode sese egu akwan ma sa be wo hwe se wo mai Ghana yetimi wo bu ha wo to ko be wo to momani o wo to ntumo tese obu akwa ne dwumade a wo die ni nyina da no wo se wo je dollar wo anyi sidi ene no wo kyese sa be de mpenfo de sese mapabegu akwan mu a wo bia ni ho obaso dollar ne so da bi se wo to se wo twa ne nyina da ye de sidi ne beye wo se ye yasa de we nyina timi aboa se ne beye ye sidi no emu beye duro ebetimi akora no sanse wo hwe abibre mafam hayi a ma hodo bebre na wo sika wo die no eno no mani ku ho uko Europe Asia Afi America wo mu nyina da wo mani ku wo mu sika ho enti ebraso so my Ghana yesu sidi no ene se de mpanfo kan se wo se tinyo da ehwa na wotafre no ye se yesu ebe me yeni akọ yesidi ni bi ho natimi abo ma sidi no wono so nanim abanyam eti sa na mo de wo baba betu eti ene wuni a why wadwe se dollar nko na abeje e wodwumade ahodo a wodie no Bank of Ghana se yentu fofri sabe ya tu hofo sanse emra no eno ba bedi. Currency management today sits at the intersection of many disciplines, each contributing to the stability and trust that the nation's money must uphold. So let me express my appreciation to currency research, to our domestic and international partners, and to every participant who has traveled from far and near to join us. Your presence enriches the conversation and broadens the possibilities for collaboration. The city belongs to all of us, colleagues. It carries our confidence, our efforts, and our belief in the future of this country. I encourage you all to engage fully, share generously in the discussions, and help shape the vision of what the next 60 years of the city should and must look like. My hope is that every Ghanaian, from the child that is learning to count, the trader that is serving her community, the entrepreneur who is building something new, can all continue to hold the city and with unwavering confidence and with pride. Wapani pa wano anada Bank of Ghana ano Dr. Johnson Esiama. Na edromokesie ya ewo Ghana mrashib yefie. Yenyina yenimo se 2026 yakwa mabosika no ehu abobo yedosodoso no ne ahwede ewemu no eguswada ya ekoso ka ho ebi ama chairman Emma Finance Committee no ora Isaac Adongo ene wakasa ede atonahwejafo no animu se wohwe aban ye twam ye na adodan kwakufu ado ne na aban ekwan ye omofa so bobo besia bro kadigu ho pa no a enyina ka wona na economy no ekwa na saba besi na chintumi nkwa nanim yayo watchra se wo ba ye ya wo hwe nkrata mu yi wo menwe ka ne eniame nwo se ye kwaba besia kra ne ekwagiska wa hakwa yesi wa ni nyina ba be ye adesoa bia eda wo man so aban we ba ye wototo niam yie ede aboase ne be ya wo man no ye economy ya da bia yaka se nkoye ene Ghana ye so betumi atede ma economy no enya baabi ede asie wo se aban na eteso no edubere bi na wo mu bu wo man no te sede wo mu sode a wo mu nya sika ne free ade free nkrofo na sede wo mu pebiada na wo mu di sika no eye enti aban ya be ye na aban ye ndisi aban wo mu guso a wo mu tete niam asane ye be ya ye sika ene oman no ne nchekere ne nkankoro se betumi asode biamu no atumi asore. Predecessors have run this economy into a bankruptcy
And all the rating agencies had agreed that we were running a junk economy, and no investor gives money to a junk economy. So we had to navigate this problem and find a way to finance the development of our country without recourse to those who had previously given us $3 billion a year, and we still could not make use of it. Mr. Speaker, in addition to that, we inherited an IMF program that had derailed. We had missed most of the benchmarks that we needed to implement, and this government, even in the face of the lack of funding, had to work very assiduously to ensure that we brought the IMF program back on track. Mr. Speaker, the country was faced with significant fiscal and external vulnerabilities. We had an economy where, for so many years, we were running this economy as if there was free money from people, so we're not cutting our coat according to size. Mr. Speaker, we're very reckless, to say the least, in borrowing and in managing the fiscal space. Mr. Speaker, externally, we experienced serious heightened external vulnerabilities. And what that meant was that at some point in time, this country had only reserves that could last for 0.8 months, less than 2 weeks of reserves to manage this economy. Na ora Isaac Adongo kasawe yape ena kane swafo abedi achira na wono ena ehwesi kasam eho ensam so honorable abena osei asare etuwa mrahye bedwani hwehwe de ye no se ye ndisifo na adan munya badada no aye wo bibia mu ana nya ntoto ya wadi gu akwan mu ema enemo ba ya munya hwe nso munya sika de twetwa mo ho sanse akufo ado aban ne kono wono a no ye deputy finance minister ni nim se womo jija niama bebre ya ye sika de gu akire ma mo enemo ba ye munya bia mote awie. Mr. Speaker, before I go on, I'd just like to correct some mistruths that my colleague on the other side just made. One, he mentioned that we borrowed to the tune of 60 billion Ghana cedis. Unless their 2025 budget is wrong. Go to page 14, paragraph 143. It says 49.4 billion cedis and not the 60 billion. Unless your 2025 budget was wrong. 2025 budget was wrong. This is the total debt of the country from independence to date. Mr. Speaker, again, he said he inherited an economy that was in a mess. An economy that was in a mess left 1 trillion of GDP as against 219 billion Ghana cedis in 2016. An economy that was in a mess, Mr. Speaker, we left 4 months of import cover, close to $9 billion. An economy that was in a mess. Mr. Speaker, again, he also mentioned that the IMF program was derailed. That is not correct, and that is not true. We were here when the finance minister mentioned that when he came, he inherited an arrears to the tune of 68.7 billion, and based on that, he used it to calculate the deficit. Just last week, he came to correct himself, and I was expecting that he would go back to the numbers and correct. Abusia eni ayekwoti ye honorable abena osei asari kane wano swafo abedi eche no hwesi kasam nsamso nukuro ya mrahye bedwani a wogina mu ema adehia wowo atiwa afa yentu akase ne so na yemfa ye nkyeremu ewo ensam foforo mu October bosu ni de toso aduonu miensa ene beto odwasa Ghana ba pani eye kane Ghana ba pani Nana Akwado Ajimai Rollins wanya ne baabi ekọ ne kwasam ahosam ebeto odwano omampani de sese egu akwa mu kire se maami wa baba be ye bia sompa te ho behia se wo mai Ghana ye nyina ye ka bom na amamre ne amane bi ese fata ne ye edigya ne kwan na aka wo bia abusua ene de ya maami abusua ba bontiri abeto dwa se Ghana for yen hwe ne mu se nyame ya doma November bosu ye ni de toso aduonu enwotwe enkrapopuni mantam Independence Square ehwo ana amamane amane bekoso be ma me ye ede eja ne kwan na wopani a wogina busua na mu ekasa ye eyo hene ba kwasi abayie eyo tumfo akwamfra hene ne kasa en woda na di se nyame ya doma 28 no
ɛyɛ anɔpa no nsia kosi na nwumrɛ no nsia ɛwɔ enkran ɛyɛ Independence Square na emprempren deɛ sɛ de busua ɛka ne sɛ wɔn nsa dentwa entuma na sɛ ahofadeɛ bia wɔde bɛyɛ maame yie na mmom de wɔka ne sɛ yɛbɛhyɛ tuntum ɛne yɛde jam yɛ maame na sɛnea wɔtɔ ebra ne adagye kyerɛkyerɛ mu no wɔkyerɛ ma sabre deɛ bamba ho nsɛm ne nhyehyɛ ma pa bia wɔsɛ mpanifo yɛ no wɔn ayɛ yɛhwɛ ne mu sɛ ebra ne bɛso ne yɛtimi ɛgya yɛ maame ɛkwan na sei ɛna ɔgye ebra ne adagye kyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ nana korado yi adom ɛnana korado agyeman Rollins ɛne wɔnya ne baabi kɔ na yɛ ne ho hyehyɛ no ebesi fa akorɔ ɛyɛ 28th November 2025 year ɛna ebegya nana kwan wɔ Independence Square nkran ha ɛbɛhyɛ aseɛ anɔpa nonsia akɔpemmerɛ bewi yɛde nana namu no bɛfiri mɔkyiri ne yɛde aba abɛsi hɔ na yɛgyam no yɛde ntumatuntum ɛyɛ brisi kuntunkuri ɛne ntumatuntum biara na yɛbɛfira deɛ yɛyɛ no yɛnyɛ ntuma bi a mɛso sɛ ntuma wei ɛne yɛde yɛ na ɛkɔadu ayi no pɛ obiara yɛ ne saa ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ na yɛyɛ no sɛdeɛ ɔmampanin aka dada no ɛyɛ state funeral ɔman no nyinaa na ɛyɛ nti ne yɛkɔ akɔyɛ no Blaster Square na hɔ deɛ ɔso agye nipa nyinaa nti obiara yɛnyim wenya adeɛ a yɛde invitation kɔ baabi a obiara pɛ sɛ wakoma mu yɛ nakwan do agyeman wayɛ sɛ ka waa ka nnua ka wɔ fa bi ɛnkanka nkɔlaa ne nyanka ya na daroma school a obiebie yɛ 31st December adwuma a wɔyɛ poi nyinaa mu no wɔka akoma biara no bɔmmɔden na bra na begya no kwan yɛwie saa yie a ne yɛwie yɛmpɛ sɛ afei no yɛwie a nyɛsɛ afei deɛ yɛsɛ akɔyɛ yie foforɔ bi wɔ ne kuro mu mpo bi anaa baabi a na ɔte bi a daabi yɛwie a yɛwie so a yɛbɛkɔ akɔkora no baabi a ɛyɛ abusua no a ɛyɛ tiɛ no deɛ srɛ mo yɛma so ne akusie no a ɛyɛ abusua no kakra na ne bɛkɔ abusuafo nti ɛno no sɛdeɛ ɛyɛ kane Ghana ba pani nana korado agyeman Rollins nyame adoma 28 November na yɛn hyehyɛ no ana ɔhene ba kwasi abayie otumfo akɔmfrɛ hene wakyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ yɛn no na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ posi no akakye Chief Inspector Bridget Babanawo wono ɛna ɛyɛ PR officer ɛde ɛma Criminal Investigation Department CID for ya ne nsa ɛhyɛ nkrataa yi a ɛbaeɛ ase ne nyina da ɛnam video bi a ɛgye ne ho me na wɔ social media no ɛso owura bi a watwe ne yire naked ɛde na ba bɛgyina efie mfini a tenant fo nyina da ɛwɔ hɔ ya ken no ba akukura ne ha ba akukura benkum nifa ɛna wɔde weebo na ebu ana wɔbra na wɔde we yabo no wɔbɛyi patcho nanso bɛɛma nsetil de na wɔya na wɔya asemi tenant ba ko a wɔhyɛ ne dan mu wɔ video no ɛma ne bɛda social media no ɛso asem wei ɛba yɛ no ɛtwetwe so bebre ɛma Ministry of Gender ɛde nkrata ba yɛ sɛ de akɔso no ɛyade a wɔn kɔndɛm wɔn kasa tia sɛ bɛɛma ɛmfa ho ne de wɔyera yɛboɔ na wabɔ ne naked na ba bɛgyina fie a mutimu amfini wabra wɔn ɛwrente dan ne bi wɔ hɔ mo obi a video na ahwɛ commentary na ɛwɔ video na chi a de nipa ne nyinaa ɔka ne sɛ wɔnyɛ de di kan na sɛ bɛɛma yi a wɔn na fie hɔ ya ne de wɔtaabo ne yiri ɛma Gender Ministry ne bɔ akyire ɛma aposifoɔ ɛkɔkye no ɛnura nwumrɛ enti John ɔdate lamte yakɔ akɔdoa no na yakɔdoa ne wieyɛ na video bi san circulate wɔ social media no so sɛ wɔn ma san akɔkye ni ba mienu bi baako de Louis ɔdate lamte ɛna Grace ɔdate lamte ya na sɛ wɔn ɛyɛ John yi a wɔburu ne yiri ne nuanom adan a wɔba no ɔte fie hɔ no video yɛ ma ɛnɛ yakɔ akɔkye wɔn bra no wɔn kɔ akɔboro no ɛna aposifoɔ nso akɔ akɔkye na tenant no video asɛm wɔ nyina ma ne ba social media ne so no wɔn kyerɛ sɛ wɔn ɛbɔ awura ho ban maame na no abɔ naked ne de aposifoɔ kyerɛ sɛ wɔn kɔ akɔkye bɛɛma no besi ne ehu ɛne ani wu a bɛɛma no ama na ba wiase nyina obi ehu na de
yantino woma nkwankoto na womo pene kura na woma tumi ane gender ministry no CID fo ne wo adopsi wo nyina ka bom e de abo ne ho ban nanso awura no video yanke yakwafa ho akwakwa bro ne de aposifo cha say ye bo ne ho ban eno na gender ministry ndi atu dwa se hwe emfa wo ne so oba akwada ba ma se ye ni obi befa ayakayaka diem ateti mu te se de ba ye de eyade a wo mo kasetia eno ntini asi wo mo de o mani bedi akire enwunu ne se atentrene atumi aye adwuma anede krata tententin bi afri eye wo mamu wo pania wo gina bana ne mu bo manfo kwadu atan yaba wo ba mane se kane eye man photo sanfo owura kan no foriata ana fe dwumaku a wo from sepoto kasem strategic mobilization limited SMF no ana fe nipa ensia bi ka ho a wo mo hwehwe wo mo ensemu no ene dream kata se ne proye sika fa won sase nya asem kwetu akura eti kwadu mako aduoson wotwe ana sabrede eye special prosecutor wode ayantam owura ken ofori ata ana fe SML ene empanifo ensian ekomuo na sa empanifo ensian eye omekwadu boni wokan enya ne se de wodi kan eye owura NSD ko akwai wonu anya mfinsia no aduosia enson wodi ne dwuma ome ya photo sanfo na se asoye hwe sikasem no eho an wodi ne dwuma owura Emmanuel Kofi inti anya mfinsia no aduosia ensia kane commissioner general ana odi ne dwuma awa Ghana Revenue Authority GRA Amisadai owusu amu anya mfinsia no aduosia enan kane commissioner general ewo GRA ebio Owura Isaac Kentel wanya finsia no aduosia miensa kane pania na woda custom division no ewo GRA Owura Kwadwo Damoa ewo finsia no aduosia enum kane commissioner na woda eye custom division no ewo GRA Owura Evans edusai anya finsia no aduosia mienu oye beneficial owner afei CEO ana oda SML adwumakuo no ano ana SML adwumakuo na ana fei eye kane strategic mobilization eye enhancement limited na eno na penfo ba mane se sa enipa ensia wo moka owura kan no foriata ana fei SML adwumakuo no ano no wo mugusu a wo mo ye hwehwemu no mafo beke ya nanse abra OSP ba bonti be chiechemu eye SML wo mudwumadie ne contract ahodo bia wom ne nyimekwa hodo bia sense wom kyese ase awia mom ase ntiemu bi nsedan ko ye drum de ne katasese bi ebeto odwa no mampani John Dramani Mahama se hen have de said one na bana sa wo hunu so se katase ne proye nya do beso soso no enya do beso SMF mpani fo so kura enti contract ahodo biara ene etinton tan wotwam na OSP bo amane se sabre de wogusu a wo ye biaboa se besine enya de ne setumi aka eye kane wo man photo sanfo owura kan no foriata na emra no ene ne di eso kwa bia wone ne mpanifo befa so a wo pani ne nsa ebetumi aka no ene mpanifo nsian ni esama mpanifo nyina no wo mo behwe na emra no atumi ene wo mo adi awie ye gina we so na nsama hodo ni nyina de asi wo hasamfo of John entry bo siako labo abofo ni bi eye nana kwadwo apia eja sam papilo wo nyina boabo nsam na no papilo wi ono ebebo e chidom chinchin fidie ni mfuruma ede ema ye madai Richard on Facebook ne so ene YouTube nya bi ehwe ye asomfonom no eye mienu medin mami adwoa nyanta tando menin eno ba afia aboajewa ya de asi de di ho